Hello everyone, especially grade 6. How are you today? I hope you all the best. Today we're going to talk about Unit 4, Lessons 2 and 3, Exploring Inequalities and Solving Inequalities. Are you ready to study? Let's go. So now let's show meaning of inequality. Inequality means a comparison between two values, numbers, or expressions that are not equals, but it's possible to be equal. It means sometimes or maybe equals. Using symbols greater than, smaller than, greater or equals, and smaller or equals. Let's show examples. X greater than 2. يعني هنا X or value of x must be greater than 2, so it may be 3 4 5 6 and so on. يعني هو هنا قال x greater than 2 يعني x must be greater than 2, so you can use 3 4 5 6 or any number but must be greater than 2. Okay, another example. X smaller than 6 يعني value of x must be smaller than 6. For example, you can use number 5 4 3 2 and so on. يعني number of x or value of x must be any number smaller than 6. هو ما حددليش اي number فيهم بس هو قال لي it must be smaller than 6. Okay, another one. X greater than or equal. شايفين الساين دي greater or equal. طالما في الساين دي كده يبقى دي كده ال value of x must be greater than 2 or equals 2. Okay, يعني maybe 2 the same number or greater 3 4 5 and so on. Okay, يعني أي number أكبر من 2 and included number 2 كمان number 2 معانا. اوكي عشان ايه خلالي الساين بتاعتي greater or equals. اوكي another one. x smaller than or equals 6. احنا هنا عندنا الساين بتاعتنا smaller or equals. اوكي so value of x must be a number smaller than 6 or equals 6. يعني ممكن value of x تكون 6 the same number or 5 smaller than 6 4 3 and so on. يعني أي number يكون smaller than 6 0 negative whatever. اوكي بس لازم يكون أصغر من 6 أو equal 6. اوكي دي كده الفور للإنيكواليتي. اوكي let's show exercise. Number 1, if the sale prices starting at 75 pounds, determine any prices you might expect to pay. Record all prices that apply. And we have a prices to choose. Okay, نفهم الستوري بالراحة. هنا ال prices أو ال sale prices starting with 75. يعني if the price of any item you choose is 75 ده البرايس بتاعنا. اوكي لو البرايس 75 or more you'll get discount. هتاخد خصم على الايتم اللي انت بتشتريها. اوكي لو كان البرايس بتاعك 75 or more. اوكي يعني لو سعر الحاجة اللي بتشتريها 75 pounds or more او اكتر فانت كده هتاخد discount. اوكي so record all prices that apply. احنا كده عايزين كل ال prices starting with 75 pounds or more. Okay, let's show number 1. 70 pound no less than 75, so move to the next price. 80 pounds 80 more than 75, so 80 is a suitable price to get discount. Okay, the next price 100 pounds more than 75, although 100 pounds suitable price to get discount. Okay, letter D 40 pounds less than 75,
so it doesn't suitable to get discount. 20 pounds less than 75. 245 more than 75 pounds, so it's suitable to get discount. Okay, so the expected prices can be 80 pounds, 100 pounds, and 245 pounds. Okay, L3 prices, they are suitable to get discount. هي دي كده prices اللي انت لما هتشتري بيها الايتمز هتاخد discount. Okay, now let's show how to represent this problem using inequality. سهلة جدا جدا. We said that price of item must be greater or equals 75. Got it? So you can write that x refers to price x اللي هي suppose it's a price must be greater or equals 75. Okay, يعني احنا هنا هنشيل price ونكتب مكانها variable x اللي هي refers to price that suitable to get discount. البرايس اللي احنا هناخد فيه discount must be greater or equals 75. Okay, that means the expected prices greater or equals 75. Got it? Now let's show solving inequalities in set of integers. For example, you can represent the solution of inequality x greater or equal -2 on the number line. How? Let's show x greater or equals -2. Can you tell me the numbers greater or equals -2? مين هي numbers اللي هي greater and equal -2؟ Starting with -2، احنا النمبرز اللي هنختارها included -2 لان عندنا هنا علامة equal، صح كده؟ greater or equals، يبقى احنا معانا -2. So the numbers greater or equals -2، النمبرز اللي هتكون greater or equal -2 are -2 -1 0 1 2 3 and so on. يعني احنا هنا الانيكواليتي دي عايزين منها ايه؟ عايزين نشوف الساين بتاعتنا greater or smaller greater، يعني عايزين values greater than -2. طب و2 كمان معانا ولا لا؟ في علامة equal هنا اهي، يبقى -2 معانا، يبقى -2 and more. مين اكبر من -2؟ نفتكر مع بعض negative numbers -2 and then -1 0 and all positive. Okay, let's represent using a number line. After drawing a number line, write numbers 0, positive and negative, and then let's represent the numbers for solution starting with -2. أول number معانا هو مين؟ -2. So label -2. And then the next one -1. So label -1. 0. And so on, all positive numbers greater than -2. Okay, so solutions are -2, -1, 0, 1 and so on. Okay, that about how do you represent solutions on the number line. ازاي بتكتب النمبرز على number line، بتجيب السوليوشنز اللي عندك كلها وتعمل لها representation على number line عادي جدا. Okay, solving inequalities in set of rational. What does it mean? Let's show the values of x in the inequality x greater or equal -2. يعني inequality دي in the set of rational numbers are all rational numbers greater than -2. تمام. احنا في النمبر لاين اللي فات قلنا انه solutions for x are -2 -1 0 and so on.
Okay, so integers starting with -2 and so on. يعني كان بداية الحل عندنا كانت -2 وكل الانتجرز اللي هي more than -2. طب now how about rational between each two integers. يعني هنا انت عندك من -2 ل -1 there are many decimals and fractions. Okay, so how about these numbers? So you can find solution set formed of rationals. Like what? Like any decimal or fraction, like -1.6 or 4.7 or 7 a whole integer, like fraction half or 3 and 2/5 or whatever. يعني انت ممكن تكون برضو الست بتاعتك formed of rational، يعني ممكن تكون included للديسيمال لفractions and so on. Okay, it's about solving inequalities in the set of rational numbers. ان انت ممكن برضو تكون الست formed of rational مش بس integers. Okay, now let's solve the exercise. Number 1, name 3 solutions of each inequality, then graph the inequality on a number line in the set of integers. Okay, يعني هنا عايز مني حاجتين. أول حاجة عايز 3 solutions، يعني 3 values of x and then graph on the number line. Okay, letter A, C smaller than 0. Which numbers are smaller than 0? Negative numbers. So values of C may be -1 or maybe -2 or maybe -3. Okay, ممكن تكون values of x or and so on. يعني ممكن -4 -10 whatever اللي انت عايزه، بس عشان نعمل representation on the number line فبنختار اقرب حاجة للزيرو. اوكي، فاول حاجة احنا هنكتب الزيرو. okay, and then -1 -2 -3 -4 and so on. والستارتنج بتاعنا الزيرو معانا لا مفيش هنا علامة equal. شايفين هي smaller than only smaller than، يعني الستارت بتاعنا هيكون -1 -2 -3 and so on. Got it? Letter B, S smaller or equal to. So S may be equals to or may be equal smaller. خد بالك smaller يعني ممكن ناخد الأصغر ايه بقى 1 0 and so on. وعلى number line هناخد 0 1 2 -1 -2. واحنا عايزين ايه، اصغر ولا اكبر؟ اصغر starting with 2 طبعا هي included للset of solutions. اوكي، وناخد برضو all negative لان احنا عايزين smaller. got it؟ A greater than -4. مين هو اكبر من -4؟ -3. يبقى ممكن ناخد A equals -3 -2 -1 0 and so on. وعلى number line وهنعمل representation. أول حاجة هنكتب الزيرو -1 -2 -3 -4 and so on. طيب الستارتنج بتاعنا هيكون منين؟ هل النيجاتيف 4 معانا على number line هنعمل representation؟ أول ليبل معانا هيكون هنا على -4؟ لا طبعا مفيش هنا علامة equal. شايف دي greater only greater مفيش equal تحت هنا. اوكي، يبقى النيجاتيف 4 مش معانا. احنا عايزين A more than، يعني عايزين الأكبر من -4. فهناخد النيجاتيف 3 -2 -1 0 and all positive. Okay, so and so on. Got it? Next one, name 3 solutions of each inequality in the set of rational number. هنا عايز 3 solutions برضو في rational number، فانت ممكن المرة دي تكتب integer as you like. هي integer included للrational، بس ممكن تكتب برضو decimals fractions. okay، هنا x greater or equals 1. so x
may be equal 1. Okay, and x may be equals what? Greater than 1. Which numbers are greater? 3, 10, whatever. Okay, وممكن برضه تكون 3 equals 5.6 and so on. Any number. Okay, any number greater than x, whatever integer or fractions, decimals. Okay, عشان انت هنا عندك solutions include the rational numbers. Okay, next one, m greater or equal -2. So m may be في or equal y يعني -2 معانا ممكن ناخدها. Okay, m equals greater than -1 يعني move to positive، فممكن ناخد ال 2 positive. ممكن ناخد برضو fraction like half، third، 3 and half هو positive فخلاص. Okay، C y smaller than -3، هي y أصغر من -3 صح؟ طب -3 معانا؟ لأ، شايف مفيش أي equal هنا. Okay، ف y maybe equal smaller than -3 يعني -5 -10 whatever. Okay، -10 or maybe -1 over لا sorry دي هنا 3 يبقى maybe 4 and half. اوكي، علشان نكتب برضو fractions او decimals لان احنا في الراشنال. اوكي، وممكن تكتبها كلهم integers عادي برضو. اوكي، write the suitable inequality that represented by the following number line in set of integers. اوكي، هنا عندنا number line وفي representation لل values of x. اوكي، اول واحده هنا معانا number line starting with 0 0 صح كده؟ يبقى x may be greater or equals 0. got it؟ طب next one b. هنا ال x هي starting with -2 تمام and move to the smallest number, so x may be smaller than or equals -2. وممكن نقول ايه برضو؟ ممكن نقول ان x هي smaller than -1 عشان -1 هنا مش معانا فما عملناش هنا ايه or equals. اوكي، letter C. هنا الستارتنج عندك من -3 صح كده؟ يعني لو هتاخد -3 معاك فانت هتقول ايه؟ انه الاكس هنا هتكون smaller than or equals 3. اخدنا smaller than لانه رايح to left تمام، رايح لsmaller numbers. اخدنا الايكوال معانا عشان النيجاتيف 3 معانا. letter D. الستارتنج عندك هنا -2 هتبدأ بيها هتحط or equal، مش تبدأ بيها تاخد اللي قبليها او اللي بعديها، هتكتب السيمبل من غير or equal. طب احنا ممكن هنا بقى ناخد -3 يبقى هنقول greater than -3 وما كتبناش equal هنا تحت، هنا ما كتبناهاش علشان -3 مش معانا. اوكي، here we have a story road sign. The sign shows the speed limit for a road in km/h. Record all speeds that are acceptable to drive on the road. اوكي، هنا شايف الفوتو دي picture دي السبيد اللي مكتوب عليها 40، يبقى انت الماكسيمم بتاعك هو 40. ما ينفعش وانت سايق الكار او كده او ماشي بالعربيه يعني تجيب speed more than 40. الماكسيمم بتاعك هو 40. يبقى any number equals 40 or less، يعني less than 40 or 40. تمام. طيب نيجي بقى نشوف ال values اللي عندنا هنا في عندنا 38 km/h. طب ال 38 هي less than 40 تبقى معانا. 50 more than 40 يبقى مش معانا. هي 30 هنا letter C 30 less than 40 تبقى معانا. هنا letter D 40. اوكي، 40 معانا هي الماكسيمم. 43 مش معانا more than 40 ولا 49 معانا لان هي more than 40 والماكسيمم بتاعنا هو 40. Next story. Sarah needs 25 pounds to buy a CD. She doesn't have enough money. Use
M smaller than 25. هناخد inequality to find 3 possible amounts of money Sarah has. Okay, she need 25 pounds. Okay, and she have numbers less or number of pounds less than 25. inequality دي هو عايزك تجس maybe she has any number less than 25. يعني maybe she has 24 23 20 13 whatever. Okay, maybe she has 24 or 25 or 13 pounds. Okay, Yusuf read at least 4 books. Use b greater or equal 4 to find 3 possible numbers of books that Yusuf read. Okay, هو هنا بيقرا 4 books at least يعني 4 or more. تمام. طب هو عايزك بقى تجس 4 greater than or equals b greater than or equal 4. طب انت بقى try to find any numbers more than 4. فانت ممكن تقول ان يوسف read 4 books 5 books or 6 books whatever. okay, اي number more than 4 وال4 طبعا معانا. Petra was driving her car at 55 km/h. Then she slowed down. Find 3 possible speeds of Petra's car after she slowed down and write an inequality that represent the scenario. اوكي يعني هو دي السبيد اللي كانت ماشيه بيها وبعد كده بدات ايه السبيد بتاعتها تقل. اوكي فهو عايز مني ايه 3 possible speeds. اوكي and then write the inequality. يعني عايزين 3 speeds less than 55. You may write 50 km/h 40 km/h 30 or 35 whatever any speed less than 55. طب والinequality هنا هتكون ايه؟ هتكون السبيد like s smaller than 55. okay 12 all of the shows in M&S show store cost 200 pounds or more. okay write an inequality that represent the scenario and find 3 possible prices of shoes. okay هنا البرايسز عندنا starts with 200 or more. okay يعني inequality هتكون ايه؟ هتكون البرايس like b more or equals 200. that may be 200 or 250 or 300 pounds. okay we have finished our lesson today. I hope you've got it.